No, sir. WPH11 তোমার কোড হলো WPH11 আর আগের স্পেসিফিকেশন যেটা ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন পেপার গুলো তোমার এখন সলভ করবা তুমি দেখবা যে নতুন সিলেবাসে তো অল্প কিছু পরীক্ষা হয়েছে জুন 2019 ওয়াজ দ্য ভেরি ফার্স্ট ইয়ার বা ভেরি ফার্স্ট সেশন যখন এক্সাম হয়েছিল এর আগের সবগুলো হলো WPH01 সো 11টা মানে হলো তোমার নিউ স্পেসিফিকেশন সেম থিং গোস ফর ইউনিট 2 তে দেখবা WPH12 1টা মানে হলো নিউ আর আগের গুলো হলো WPH0 সবাই বুঝলা গাইস এভরিওয়ান Yes, sir. ওকে তাহলে আর কথা না বাড়ায় আমরা আমাদের কাজে চলে যাই নোটিস করি সবাই describe how the diameter of the wire should have been determined গাইস তুমি দেখতেছো একদম রিসেন্ট পেপার আমরা ক্লাসে ডিসকাস করতেছি আজকে সো পেপার ডিসকাস করার মেইন অবজেক্টিভ হলো মার্কের সাথে কনসিস্টেন্ট রেখে অ্যানসার কনস্ট্রাক্ট করা আমি যদি বলি একদম কি ট্রিকটা কি কি ট্রিক ও সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ হলো যত মার্কের কোয়েশ্চেন ততগুলো পয়েন্টস থাকতে হবে পয়েন্টের সাথে কনসিস্টেন্ট রেখে অ্যানসার কনস্ট্রাক্ট করাই হলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর নাও diameter of a wire last দিন অলরেডি ডিসকাস করা স্টার্ট করছিলাম আমি কোন ডিভাইস ইউজ করব হোয়াট ডু ইউ থিংক যদিও গাইজ আমি তোমাদেরকে এটাও বলে ফেলছি যে এইটা কিন্তু আমার ইউনিট এই কোয়েশ্চেনটা স্পেসিফিক্যালি 1 এর এটা দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম ইউনিট 3 কিন্তু 3 এর জিনিস একদম ডাইরেক্টলি 1 এও চলে আসে তো তোমার কমন সেন্স কি বলে হোয়াট ডিভাইস ডু আই ইউজ এনি আইডিয়াস গাইজ কোন ডিভাইস ইউজ করব আমি Micrometer. পুরোটা বলতে হবে তো Micrometer screw gauge. Right, micrometer screw gauge, right. তাহলে তিনটা পয়েন্টের জন্য ফার্স্ট পয়েন্টে আমি লিখতে পারি যে আমি কি ইউজ করব মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ ইউজ করলাম পয়েন্ট নাম্বার 1 পয়েন্ট নাম্বার 2 মেজার করব ডায়ামিটারটা এট ডিফারেন্ট পজিশনস পয়েন্ট নাম্বার 2 আর পয়েন্ট নাম্বার 3 ডিফারেন্ট পজিশনে করলে তো আমার কয়েকটা ভ্যালু হলো এই ভ্যালুসগুলো দিয়ে হোয়াট ডু আই ডু দেন এভরিওয়ান অ্যাভারেজ এক্স্যাক্টলি অ্যাভারেজ করে ফেলবো তাহলে কি হবে measure the diameter using a micrometer screw gauge at খেয়াল করে দেখো একই সেন্টেন্সের ভিতর দুইটা পয়েন্ট চলে যেতে পারে at different positions and then take the average ইনফ্যাক্ট তিনটা পয়েন্টে আমি এক লাইনের ভিতর লিখলাম গাইস তোমাদের কি এরকম কোনো মাথায় আইডিয়া আছে যে আমার 3 মার্কের জন্য তিনটা সেন্টেন্স হতে হবে বা তিনটা লাইন হতে হবে এরকম কি আইডিয়া আছে কারো এনিওয়ান No, sir. ওকে তাহলে তিনটা পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারবা এই যে একটা লাইন আমার এটার ভিতরে পয়েন্ট তিনটা কি কি হোয়াট আর দ্য 3 পয়েন্টস এভরিওয়ান guys can you please try identify the point micrometer screw gauge at different position and take the average right these are the 3 points সবার কি 100% clear everyone guys কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে no sir okay so let's move on এটা গেল নেক্সট চলে যাই 1 গেল now let's move on to 1 এর a গেল b তে আসি the student calculated the extension of the copper wire for each applied load she then plotted a graph of load against extension এর graph plot করলো determine a value for the Young modulus of copper guys এটা কপি করছিলা সবাই তোমার কিন্তু কোশ্চেন কপি করা লাগবে না তুমি জাস্ট অ্যানসারটা কপি করবা আমি এইজন্যই বলছি কপির ভিতরে এটা লিখে ফেলো কোশ্চেন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি ক্লাস শেষ করেই আমার ক্লাস শেষ হতে আবার ও লেভেলের ক্লাস শেষ হয় দুইটা ক্লাস শেষ করে আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি এই ওয়ার্কশিটটা এভরিওয়ান মাস্ট গো টু দ্য ওয়ার্কশিট ভেরি কেয়ারফুলি ওকে সবাই কপি করছো তো Yes, sir. ওয়ান দেওয়া লাগবে না তুমি দিবা জুন 2019 June 19 this is question number 16 June 19 this is question number 16 এভাবে লিখো June 19 question number 16 a
তারপর অ্যান্সারটা লিখো। এটা শেষ হয়ে গেলে নেক্সটে যাচ্ছি। This is June 19, question number 16. বিতে আসো। The student calculated the extension of the copper wire for each applied load. She then plotted a graph of load against extension. Determine a value for the Young modulus of copper. fx গ্রাফ থেকে ইয়াং মডুলাস বের করার উপায়টা গাইজ আমি লাস্ট দিন তোমাদেরকে এখানে লিখে দিয়েছিলাম, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, সবাই নোটিস করে দেখবা। এটা অলরেডি একবার দিছি, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, সবাই খুব কেয়ারফুলি দেখবা এভরিওয়ান। নেক্সট দেখি এটার জন্য হোয়াট ডু উই ডু। Young modulus, I hope you all remember the equation. Guys, can you tell me the equation for Young modulus? What is the equation, everyone? Stress by strain. Stress by strain. Breakdown করি, stress মানে হলো force per unit area divided by strain মানে হলো extension by original length. তাহলে কি থাকবে, f by a যা ছিল তাই থাকবে, কিন্তু x by l টা উল্টায় যাবে, উল্টায় কি হয়ে যাবে, l by x। সবাই দেখতেছো? এভরিওয়ান ক্যামেরা অফ করো। ওকে, এখন এটাকে একটু ঘুরায় যদি লিখি, therefore e equals to a into x আর x into a, কোনো ডিফারেন্স নাই তো, জাস্ট আমি একটু চেঞ্জ করলাম পজিশন, f by x equals এটাকে s এর পাঠিয়ে দিলাম, l by equals to দিছিলাম লাস্ট দিনও, আজকে আবার ভুলে দিলাম, মাই ব্যাড, I meant to say multiply। f by x, fx গ্রাফের f by x টাই কি বেসিক্যালি k না, as in spring constant। তাহলে ইয়াং মডুলাস কি পাবো, k, আর k আমাকে fx গ্রাফের কোন জিনিসটা দেয় এভরিওয়ান, Gradient. এক্স্যাক্টলি। তাহলে e equals to gradient times l by a, সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি যদি চাও আমি তোমাকে ভ্যালুস গুলো দিয়ে দিতে পারি, যদি স্ক্রিন থেকে নিতে তোমার প্রবলেম হয়। এটা আমি সবকিছু দিয়ে দিচ্ছি এভরিওয়ান, ক্যান ইউ প্লিজ সলভ ইট ফর মি। ভ্যালুস গুলো সব দেওয়া আছে, প্লিজ একটু সলভ করো, আমি ওয়েট করতেছি সবার জন্য। কারো যদি কোনো পার্টে, আমি এক্স্যাক্টলি এখান থেকে স্টার্ট করছি, আগে এতটুকু কপি করো, বিফোর ইউ ডু এনিথিং। গাইজ লিসেন টু মি, দিস ইজ June 2019 question number 16b। এটা লিখে কোনো কোয়েশ্চেন দেওয়া লাগবে না, বিকজ আমি সব কোয়েশ্চেন অলরেডি আপলোড করে দিচ্ছি। তুমি এই পার্টটা কপি করো, কপি করে তারপরে ভ্যালুস গুলা বসায় আমাকে অ্যান্সার দাও যে ই এর ভ্যালু কত আসবে, তাড়াতাড়ি। কি অবস্থা এভরিওয়ান, এনিওয়ান হিয়ার যার প্রবলেম হচ্ছে? গাইজ অ্যান্সার আসছে কারো? মুখে বলো না, রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার ইন দ্য চ্যাট বক্স প্লিজ। Everyone, please write down the answer in the chat box.
ওকে, কয়েকজনই অ্যান্সার দিছো। ওয়াফিক বলছো তুমি গ্রেডিয়েন্টের পার্টটা বুঝো নাই। ওয়াফিক গ্রেডিয়েন্টের পার্টটাতে কোন জায়গাটাতে প্রবলেম? তুমি কতটুকু জায়গায় গ্রেডিয়েন্ট নিবা সেটা? ওয়াফিক, গাইস এটা কাজ করো তো সবাই। এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস। সবাই ক্যামেরা অন করো। আমি তো জানি না যে তোমরা কাজ করতেছো নাকি, দেখতেই পারতেছি না। সবাই, এভরিওয়ান মাস্ট সুইচ অন देयर ক্যামেরাস রাইট নাও। সবাই প্লিজ ক্যামেরা অন করো, এভরিওয়ান। সবাই ক্যামেরা অন রাখো। ওকে, দেখো গ্রেডিয়েন্টের পার্টটা। গ্রেডিয়েন্টসটা আমার, যেহেতু তুমি কে নিয়ে ডিল করতেছো, কে এর ফুল ফর্ম হলো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমি কতটুকু পার্টের গ্রেডিয়েন্ট নিব? দিস ইজ অলসো সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। খেয়াল করে দেখো কতটুকু পার্টের গ্রেডিয়েন্ট নিব। যতটুকু পর্যন্ত গ্রাফটা আমার স্ট্রেইট লাইন, নাহলে আমার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টই থাকবে না। সবাই বুঝতেছো এভরিওয়ান? তাহলে তুমি বলো আমি কতটুকু পর্যন্ত নিব, কতটুকু পয়েন্ট নিলে সব থেকে সেফ হয়? এনি আইডিয়াস গাইস? যতটুকু পর্যন্ত স্ট্রেইট লাইন আছে, তাহলে why don't I take up to this point? If I look very closely, this is good enough I think. এই পয়েন্ট যদি নেই আমি, তাহলে এতটুকু পজিশন আর এই জায়গার থেকে I hope এখন আর প্রবলেম নাই গাইস। This is change in y divided by change in x, but wait a second, x টা দেখো কিসে আছে? 10 to the power minus 3. Guys, I'm begging you, please don't sit idly. কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। কোনো কিচ্ছুই আগাচ্ছি না কিন্তু আমরা, যদি এভাবে তুমি হা করে তাকায় থাকো। সো গ্রেডিয়েন্টের জন্য del y তে কোনো ইস্যুই নাই। 6 divided by, when you take a look at del x. সাফওয়ান, তুমি কি আরেকটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করতেছো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, ওকে ক্যামেরা। ওকে, সবার ক্যামেরা অন রাখতে হবে এভরিওয়ান। ওকে, দিস ইজ del y divided by del x টার দিকে একটু তাকায় দেখো তো, এই ভ্যালুটা তুমি কত নিবা? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ইজি। টেল মি গাইস, এই ভ্যালুটা তুমি কত নিবা? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? গাইস ট্রাই তো করো প্লিজ। এটা কত ভ্যালু হবে বলতে পারবা কেউ মুখে? 2.65. 2.65 এ যাওয়া লাগবে না। ইউ ক্যান স্টিক টু 2.7 অ্যাকচুয়ালি। দিস ইজ দিস ইজ 3। প্রত্যেকটা ইনক্রিমেন্ট কত করে হচ্ছে? 0.1 করে। দিস ইজ 2.5, 2.6, 2.7। অ্যাকচুয়ালি এটা 7 লাগতেছে না দেখে, সো লেটস ট্রাই টু মেক ইট লাইক দিস। ইজ ইট বেটার নাও? এবার ঠিক আছে? তুমি 2.7 নাও, নো প্রবলেম। কিন্তু 2.7 নিলে তো হবে না গাইস। নিচে দেখো 2.7 যে ভ্যালুটা আসবে টাইমস কি করতে হবে? 10 to the power minus 3. এভরিওয়ান প্লিজ টেল মি রাইট অ্যাওয়ে, 10 to the power minus 3 এর পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, তাহলে গ্রেডিয়েন্ট আলাদাভাবে যদি বের করি, গ্রেডিয়েন্ট হলো 6 divided by 2.7 times 10 to the power minus 3 times L. L এর ভ্যালু ডাইরেক্টলি গিভেন। ও L না তো, অ্যাকচুয়ালি এত ভেজাল করার টাইম নেই আমার, ইতে চলে যাচ্ছি। E equals এই ভ্যালু টাইমস L এর ভ্যালু কত দেখো? 2.4 divided by এর ভ্যালু কত? ডায়ামিটার দেওয়া। গাইস ডায়ামিটার থেকে এরিয়া একবারে কিভাবে বের করে এই ট্রিকটা পারো এভরিওয়ান? এই যে আজকে শেখাচ্ছি, প্লিজ এটা মাথায় রেখো। ডায়ামিটার থেকে এরিয়া একবারে কিভাবে বের করে? আমরা সবাই জানি এরিয়া ইকুয়ালস পাই আর স্কোয়ার। আর মানে হলো d/2। তাহলে এই আর এর জায়গায় ক্যান আই পুট ইন d/2 হোল স্কোয়ার? এটা করলে আমার এরিয়া কি আসবে? পাই d² by 4, বিকজ 2 স্কোয়ার মানে হলো 4। এভরিওয়ান
দেখো তো বুঝতে পারছো নাকি যে ডায়ামিটারের ভ্যালু ইউজ করে একবারে এরিয়া কিভাবে বের করতে হয়? একটু কথা বলো গাইস, সবাই কি বুঝতে পারছো ডায়ামিটারের পার্টটা? Yes, sir. আরেকবার Yes, sir. বলতে হবে কাউকে? ওকে ফাইন, এটা কপি করে নাও। তুমি এটার হেডিং দিতে পারো কপির ভিতরে যে এরিয়া উইথ ডায়ামিটার। area with diameter, this is the concept. Guys, clear এটা? ওকে, ডায়ামিটার দেওয়া, লাকি ফর মি ডায়ামিটারও আমাকে একদম মিটারেই দেওয়া, কিছু করতে হবে না। তাহলে 2.4 টাইমস ইকুয়েশনটা কি, পাই ডি স্কোয়ার বাই 4, পাই এই পুরো ভ্যালু স্কোয়ার 2.3 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 4 এই পুরাটা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 4। এটা করলে আমাকে ই এর ভ্যালু কত আসে বলবা প্লিজ? এভরিথিং ইজ দেয়ার, তুমি যদি একবারে না পারো স্টেপ বাই স্টেপ করে করো, কোনো প্রবলেম নাই। Guys, please write down the answer in the chat box. Okay. Times 10 to the power 11. অনেকে অ্যান্সার দিছো, কে কে অ্যান্সার দিছো? জাকওয়াত, নাজমুল, মাহির, আহনাফ, রাহি। কারেক্ট, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। 1.27, 1.28 and that's fine. ওই 1-2 এ চেঞ্জ হলে কোনো সমস্যা নাই, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। তুমি একদম মানে একদম সেফ থাকার জন্য 1.3ও দিতে পারো। ইফ ইউ রাইট 1.3 কোনো প্রবলেম নাই। গাইজ, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি যে তোমরা যে এত কষ্ট করে অ্যান্সার বের করলা, অ্যান্সারটা কি কারেক্ট নাকি কারেক্ট না? ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য মার্কস স্কিম এভরিওয়ান? ওয়াফিক একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো, আমরা যদি ইয়াং মডুলাস বের করি উইথ দ্য ইলাস্টিক লিমিট ক্রসড, উইল দ্য ভ্যালু বি সেম? অফ কোর্স নট। কেমনে ভ্যালু সেম থাকবে? একটা জরুরি কোয়েশ্চেন যদিও। এভরিওয়ান প্লিজ লিসেন টু মি। ওয়াফিক জিজ্ঞেস করলা, আমরা যদি এই স্ট্রেট লাইন না নিয়ে এই জায়গায় কোনো এক জায়গায় নিতাম, তাহলে কি আমার ইয়াং মডুলাসের ভ্যালু সেম থাকতো? অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ে, বিকজ তুমি যখনই এইসব জায়গায় যাচ্ছ তখন কি তোমার কে এর ভ্যালু সেম আছে? নো। কে যদি এখানে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তোমার ইয়াং মডুলাসের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তোমাদের অনেকের আসছে 1.27, অনেকের 1.28। আমি 2SF এ রাউন্ড অফ করলে সবার অ্যান্সার দেখবা সেম আসবে। কত আসবে তাহলে 2SF এ রাউন্ড অফ করলে? 1.3 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার, তোমাদের কি মাইনাস আসছে কারো? আই হোপ নট। 10 টু দ্য পাওয়ার 11, কারেক্ট। 10 to the power 11, that's fine. But if I ask you then যে 10 to the power 11 তো ঠিক আছে, এটার ইউনিট কি হবে? এভরিওয়ান, ইয়াং মডুলাসের ইউনিট কি বলতে পারবা? Guys, what is the unit for young modulus? Pascal. Pascal. Stick to Pascal. Guys, যারা পারতেছিল না সবাই একটু কমপ্লিট করো এটা, তারপর নেক্সটে চলে যাচ্ছি। Guys, যাদের প্রবলেম হচ্ছিল প্লিজ কমপ্লিট দিস, দেন আই মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। তাড়াতাড়ি শেষ সবার? ওকে, এই কোয়েশ্চেনটা দেখি, সিতে আসি। Explain why the sample of wire used in this experiment should be long and thin. মার্কটা দেখো তো গাইস, লুক এট দ্য মার্ক ইন দ্য কোয়েশ্চেন। কত মার্কের কোয়েশ্চেন এটা? 6 মার্কের কোয়েশ্চেন।
এন্ড এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা আগের দিনে এগুলাকে বলতো, আগের দিন মানে হলো আগের স্পেসিফিকেশনে, দিস কোয়েশ্চেন্স ওয়্যার কল্ড কিউডব্লিউসি কোয়েশ্চেন। কিউডব্লিউসি কোয়েশ্চেনের ফুল ফর্ম হলো কোয়ালিটি অফ রিটেন কমিউনিকেশন, যে তোমার অ্যান্সারটা কত ক্লিয়ারলি তুমি কনভে করতে পারছো মেসেজটা তোমার অ্যান্সারের। সো দুইটা পয়েন্টের উপরে বেস করে আমার এই পুরা অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। দিস আর দ্য 2 points. ওকে গাইজ, আমাকে একটা কথা বলো তো, লং আর থিন দুইটার একটাও কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি না, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, রাইট? লং আর থিন দুইটার একটাও কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি না। হোয়াট আর দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লং অ্যান্ড থিন? গাইজ, আমি এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা অফ। ক্যান ইউ প্লিজ সুইচ অন দ্য ক্যামেরা? ওকে guys, what are the two physical quantities associated with long and okay, লংটার সাথে আগে বলবা প্লিজ, লংটার সাথে কোন সেই অ্যাসোসিয়েটেড কোয়ান্টিটি? length, লেন্থ। একটা হলো এক্সকিউজ মি, একটা হলো আমার লেন্থ, হোয়াট ইজ আদার ওয়ান? cross sectional area, রাইট, একটা হলো লেন্থ, আর থিনের সাথে আই ক্যান লিঙ্ক ইট উইথ ক্রস সেকশনাল এরিয়া, কারেক্ট। গাইস, অনেকেই এখনো ক্যামেরা অফ, প্লিজ সুইচ অন দ্য ক্যামেরা। নেক্সট আসো। লং আর ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এই দুইটা নিয়ে একটু কাজ করে দেখি। একটা অ্যাস্টেরিক পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি, অ্যাস্টেরিক না, একটা স্টার পয়েন্ট। আমি যদি আমার লেকচারে যাই, এখানে আসি। গাইজ, এই লেকচার শিটটা কি দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে? এভরিওয়ান? No, sir. আচ্ছা, এই জায়গায় আসো। ওয়াফিক, তুমি কি আরেকটা আইডি দিয়ে লগ ইন করতেছো? একটু বলে নিও, তখন অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়তো এগুলা করলে। দেখো, এই লেকচার আমাদের ডান কিন্তু স্প্রিংস ইন সিরিজ এন্ড স্প্রিংস ইন প্যারালাল, বাট আমি যদি এই স্প্রিংটার কম্পারিজনে এই স্প্রিংটায় লেন্থ কম্পেয়ার করতে বলি, গাই সব বাদ দাও, জাস্ট টেল মি অ্যাবাউট দ্য লেন্থ। আমি যদি এই দুইজনের লেন্থ কম্পেয়ার করতে বলি, কার লেন্থ বেশি? এভরিওয়ান, এইটার লেফটেরটা নাকি রাইটেরটা? এইটার, এদের দুজন নিয়ে কথা হচ্ছে। লেন্থ বেশি কার ওভারঅল পুরাটার? দিস, অলওয়েজ রিমেম্বার। তাহলে এই স্টার পয়েন্টসটা হলো যার লেন্থ যত বেশি হবে ওর এক্সটেনশনও তত বেশি। এটা ছিল ওর এক্সটেনশন, and look at ওর এক্সটেনশন। অলওয়েজ রিমেম্বার এই কনসেপ্টটা, the greater the length, the greater will be the extension. Please bear this in mind. এবার থিনের পার্টে আসো। থিনের কাহিনী হলো ক্রস সেকশনাল এরিয়া। তাহলে আমি ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে কিভাবে লিংক করতে পারি? খুব ক্লিয়ার হবে যদি আমি ইকুয়েশনটা লিখে নিই। E equals stress by strain, স্ট্রেসকে ব্রেক ডাউন করি ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া
বাই স্ট্রেন হলো এক্সটেনশন বাই অরিজিনাল লেন্থ ফোর্স বাই এরিয়া টাইমস এটা উল্টায় গেলে এল বাই এক্স। ওকে, দেখো এইটাও অনেকটা আই উড সে এক্সপেরিমেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। এই সেন্সে আমি লাস্ট ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ আস্কিং অ্যারাউন্ড, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে মেজার আর ক্যালকুলেটর পার্ট, এগুলোর ভিতরে এই চ্যাপ্টার ভিতরে ইফ আই আস্ক ইউ কোনটা আমার একদম মেজার করতে হচ্ছে, মানে ফিগার আউট করতে হবে এই এক্সটেনশনটা, অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু এই সেটআপ হলে একদম ডাইরেক্টলি এক্সটেনশন মেজার করতে পারি। আই ক্যান ডাইরেক্টলি মেজার দ্য এক্সটেনশন। যেরকম আমি যদি কোনো লোড অ্যাপ্লাই না করি, লোড অ্যাপ্লাই না করে পয়েন্টার দেখবো আমি এই জায়গায়, পয়েন্টারটা ওভার হিয়ার, কিন্তু লোড অ্যাপ্লাই করলেই তখন আমি দেখবো যে পয়েন্টারটা এতটুক গেল, পয়েন্টার যেখানেই যে তারপরে পয়েন্ট করবে দ্যাট ইজ মাই এক্সটেনশন। প্লিজ বেয়ার দিস ইন মাইন্ড। ওকে, সো প্লিজ এভরিওয়ান খেয়াল করে দেখি। ফার্স্ট পয়েন্ট আমি লিখতে পারি, যেহেতু আমার এক্সটেনশনটা মেজার করতে হবে, অনেক অল্প যদি এক্সটেন্ড করে সেটা দেখবা তুমি মাইক্রোস্কোপ দিয়েও, মাইক্রোস্কোপ বলতেছি ওই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে, তখন তোমার ফিগার আউট করতে হবে, রাইট? আর তুমি যদি এক্সটেনশনটা লার্জ ক্রিয়েট করতে পারো তখন তোমার মেজার করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে। সো অলওয়েজ রিমেম্বার ইটস অলওয়েজ ইজিয়ার টু মেজার আ লার্জ ভ্যালু। তাহলে আমার একদম ভেরি ফার্স্ট পয়েন্ট আমি কি লিখতে পারি, এটার জন্য গাইজ একটু ট্রিকি আছে, প্লিজ বেয়ার উইথ মি। ওকে, আমি অ্যানোটেশনে লিখতেছি। ফার্স্ট পয়েন্ট আই ক্যান রাইট the greater the length, the greater will be the extension. This is my point number 1. আর গ্রেটার এক্সটেনশন হলে কি লাভ আমি তোমাকে অলরেডি বলে ফেলছি। সবাই কি পয়েন্ট নাম্বার 1 বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? স্যার, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। এটা মানে এটার পিছনে ফিজিক্সটা কি স্যার? বুঝি না। এটার পিছনে ফিজিক্সটা কি, মানে মানে এখানে কি, মানে গ্রেটার দ্য লেন্থ এন্ড গ্রেটার উইল বি দ্য এক্সটেনশন, বুঝতে পারলাম না। সেটাই না আমি এখান থেকে দেখায় আসলাম, সেটাই তো আমি এই জায়গার থেকে দেখায় তারপর আসছি। এই জায়গায় লেন্থ কম, যখন তুমি সিরিজে অ্যাড করতেছো, কোনো কিছু সিরিজে অ্যাড করা মানে কি লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে, সেটা আমার স্প্রিং দিয়ে হোক আর একটা ওয়্যার দিয়ে হোক। আমি খুব ইজি করে বলি, ঠিক আছে? আরো ইজি করে বলতেছি, টেক আ লুক এট দিস গাইস। আমি তোমাকে দুইটা ওয়্যার দিলাম, I give you একটা ওয়্যার, I give you another ওয়্যার। প্লিজ দেখো এই ওয়্যারে আমি একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম, এই ওয়্যারেও আমি সেম ফোর্স এক্সার্ট করলাম। প্লিজ দেখো এই ওয়্যারে ফোর্স দিলাম আমি লেটস সে 100 নিউটন, এটা তো আমি ফোর্স দিলাম 100 নিউটন। 100 নিউটন দেওয়াতে ও এক্সটেন্ড করলো, this doesn't look good. সবাই কনসেন্ট্রেট করে দেখো, 100 নিউটন দেওয়াতে ও এক্সটেন্ড করলো লেটস সে 0.1 সেন্টিমিটার, বেশি ছোট হয়ে গেছে, এভাবে দেখো। or let's say 1 মিলিমিটার, 100 নিউটন দেওয়াতে ও এক্সটেন্ড করলো 1 মিলিমিটার, আর ওকে 100 নিউটন দেওয়াতে ও এক্সটেন্ড করলো 10 মিলিমিটার। তুমি তোমার কমন সেন্স ইউজ করে আমাকে অ্যান্সার দাও, কোন ভ্যালুটা মেজার করা আমার জন্য ইজিয়ার হবে, 1 মিলিমিটার নাকি 10 মিলিমিটার? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? 10 millimeter. অফকোর্স 10 মিলিমিটারটা মেজার করা ইজিয়ার হবে, রাইট? অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ইউজিং এ লঙ্গার ওয়্যার, যেন তোমার
এক্সটেনশনটা মেজার করতে ইজিয়ার হয়। গাইস সবার ক্লিয়ার এই পার্টটা? স্যার 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 হ্যাঁ, মানে লঙ্গার ওয়্যারটা যে বেশি এক্সটেন্ড করলো এটা কি স্প্রিং কনস্ট্যান্টের সাথে রিলেটেড? স্প্রিং কনস্ট্যান্টের সাথে রিলেটেড ডেফিনেটলি। লঙ্গার ওয়্যারের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কম হয়, লেস স্টিফ হয়, এই জন্য অল্প একটু ফোর্স দিলেই ও বেশি এক্সটেন্ড করে। বুঝতে পারছো? ওকে ফাইন, তাহলে লেটস গো ব্যাক, এখানে চলে যাই। এটা আমার পয়েন্ট নাম্বার 1 গেল, তাহলে পয়েন্ট নাম্বার 2টাতে যাই। সেকেন্ড পয়েন্ট কি হবে? The greater the length, the greater will be the extension. এটা আমার পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2, for a given force a longer wire will have a greater extension. Guys এই পয়েন্টটা বুঝতে পারছো সবাই? For a given force or for the same force longer wire এর এক্সটেনশনটা হবে আমার greater. Okay, then what? এটা তো দুইটা পয়েন্ট গেল, এগুলো আমি লিখলাম লং এর জন্য। Now let's move on to thin. Let's say আমি সেম ফোর্স রাখলাম, প্লিজ দেখো এই জায়গাটা একটু ট্রিকি লাগতে পারে গাইস। যদি সেম ফোর্স রাখি, thin wire have a smaller cross sectional area. স্মলার ক্রস সেকশনাল এরিয়া হলে দুজন কিন্তু পাশাপাশি আছে, খেয়াল করে দেখো এইভাবে FL বাই AX। আমি যদি A আর X এর রিলেশনশিপ জিজ্ঞেস করি, গাইস এটা ফিগার আউট করতেই হবে, দিস ইজ নট অপশনাল। হাউ আর A and X রিলেটেড, ডাইরেক্টলি অর ইনভার্সলি? চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। গাইস Inversely. ইনভার্সলি অফ কোর্স। তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টের থার্ড পয়েন্টের জন্য কি লিখতে পারি? Thin wires have a smaller cross-sectional area and will therefore produce a greater extension. And you must be wondering, আরে আমি এক্সটেনশনের পিছনে পড়ে গেলাম কেন? সব খালি এক্সটেনশনই করতেছি, কি লাভ আমার এক্সটেনশন গ্রেটার করে? because এক্সটেনশনটা আমার মেজার করতে হবে। a lot of it depends on you measuring the extension, আর ভ্যালু যত লার্জার হবে তত ইজি এই জিনিসগুলো মেজার করা। বুঝতেছো সবাই? কেন? because for the same load the extension is inversely proportional to the cross-sectional area. Next point কি যাব? লং আর থিন যদি হয়, এফ এর রিলেশনশিপ দেখো গাইস, এফ এর সাথে এল কিভাবে ইনভার্স। তাহলে লং যদি করো তখন তোমার অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা কি রাখবে? কম। আর এরিয়ার সাথে ফোর্স কিভাবে রিলেটেড? ডাইরেক্ট। তার মানে এরিয়া যত কম হবে, ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ, মানে এরিয়া যত বেশি হবে ফোর্স হবে তত বেশি, এরিয়া যত কম হবে ফোর্স হবে তত
কম। তার মানে a long and thin wire would require a lower force or smaller লিখতে পারো require a smaller force to produce would require a smaller force বললেই হবে to produce the extension desired extension produce করার জন্য ফোর্স লাগবে অল্প আচ্ছা এই তো সব লিখলাম 1 2 3 4 5 but guys look at the mark in the question. This is a 6 mark question. This is a 6 mark question. এখন 6th পয়েন্টটা আমি লিখতে পারি বাট 6th পয়েন্টটা তুমি কিছুই বুঝবা না I know 6 পয়েন্টে একটা পুরাপুরি depends on না 6 point is completely associated with unit 3 unit 3 তো এখন আমরা দেখি নাই unit 3 তো সময় এখনো না বাট এটাই তোমাদেরকে জানানোর জন্য এই কোশ্চেনটা দিলাম যে 3 এর একদম পুরোপুরি কোশ্চেন 1 এ চলে আসতে পারে যত তুমি গ্রেটার এক্সটেনশন দিচ্ছ লার্জার ভ্যালুতে আনসার্টেনটি কম হয় মেজারমেন্টে আমি তোমাকে একটু কথা বলি গাইস লিসেন টু মি খুব কেয়ারফুলি একটা কথা বলতেছি খুব কেয়ারফুলি আমার কথাটা শোনো এভরিওয়ান এদিকে তাকাও লেটস সে আমি তোমাকে এই পেনটা দিলাম I give you this pen and I tell you to measure the diameter of this pen আমি তোমাকে পেনটা দিয়ে বললাম গাইস এটা হেল্প করো আমাকে এই পেনটা ডায়ামিটার বের করে বলো সো তুমি এটা ডায়ামিটার বের করার সময় অফকোর্স তুমি তোমার যেই ডিভাইস ইউজ করে কমফোর্টেবল সেটা ইউজ করবা মোস্ট লাইকলি ইউড ইউজ এ ভার্নিয়ার ক্যালিপার সো তুমি এটা ডায়ামিটার বের করলা এখন ডায়ামিটারের কয়েকটা জায়গায় নিলা আরো অ্যাকুরেট করার জন্য বা আরো প্রিসাইজ করার জন্য ইউ ক্যান অলসো ইউজ আ মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ আরো প্রিসাইজ ভ্যালু দিতে পারে এগুলো সব তুমি করলা এন্ড দেন আই গিভ ইউ আ স্ট্র্যান্ড অফ মাই হেয়ার আমি আমার একটা চুল তোমাকে দিলাম দিয়ে বললাম এটা ডায়ামিটার বাইর করো এখন হোয়াট ডু ইউ থিংক কোনটার মেজারমেন্টে আনসার্টেনটি বেশি অ্যাজ ইন ভুল হওয়ার চান্সেস হায়ার কোনটার ভিতরে এটা ডায়ামিটার নাকি দ্য ডায়ামিটার অফ আ হেয়ার তোমার কমন সেন্স যেটা বলে ইউ টেল মি Hair. অফ কোর্স অলওয়েজ রিমেম্বার তোমার ভ্যালু যত কম হবে সেটার মেজারমেন্টে আনসার্টেনটি তত বেশি অ্যাজ ইন পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি একটা টার্ম আছে আই নো একটু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে because that is a very important concept in unit 3 unit 1 এ কিন্তু percentage uncertainty এর কোনো কানেকশন নাই রাইট সো আনসার্টেনটি তত বেশি হবে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটিও তত বেশি এই টার্মটা আমরা ইউজ করি কিভাবে দেখো a long thin wire produces boli a long thin wire gives a greater value of extension which reduces the percentage uncertainty. Guys, these are your 6 points. Ask me right away কোন পয়েন্টের সাথে রিলেট করতে কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি and now you know কেন এটা অ্যাসাইনমেন্টে দেই নাই কয়জন এটা পারতা হয়তোবা কোনোভাবে কোন ইয়ার সেটা ফিগার আউট করে মার্কস স্কিম কপি করে দিতে পারতা বাট দ্যাট ডাজন্ট রিয়েলি হেল্প আই এম আস্কিং ইউ প্লিজ ইনসাইড আউট একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যানসার দাও এটা বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি 6টা পয়েন্ট কি সবাই লাস্ট পার্টটা একবার বলতে পারবেন অফ কোর্স লাস্ট পার্টটা আরেকবার বলতেছি প্লিজ খেয়াল করে দেখো লাস্ট পার্টটা হলো যে যত স্মল ভ্যালুজ হয় দ্য স্মলার দ্য ভ্যালু দ্য গ্রেটার দ্য আনসার্টেনটি তোমার ভ্যালু যত কম হবে সেই ভ্যালুর আনসার্টেনটি তত বেশি হয় শুনছো কি বললাম এক্সাম্পল হিসাবে you can take the diameter of this pen and the diameter of a hair strand of hair কোনটায় আনসার্টেনটি বেশি হবে
কোন মেজারমেন্টটা হেয়ারে অফ কোর্স কেন এটা যদি আমি জিজ্ঞেস করি কেন হেয়ারের মেজারমেন্টে আনসার্টেনটি বেশি তখন কি অ্যানসার দিবা ছোট অনেক এক্স্যাক্টলি সো এক্সটেনশন যদি অনেক অল্প হয় সেটা মেজার করতে গেলে আনসার্টেনটি অনেক বেড়ে যাবে পার্সেন্টেজ আনসার্টেন অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু এত কিছু করার কারণে লং থিন ওয়্যার ইউজ করলে এক্সটেনশনটা গ্রেটার হয় ইউ গেট আ গ্রেটার এক্সটেনশন আর গ্রেটার এক্সটেনশন পেলে আমার লাভ কি হবে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি কমে যাবে জি স্যার বুঝেছি থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার জি স্যার Done, everyone? Okay. Next যাই next questionটা দেখো when concrete is first made it has a high moisture content we all know what concrete is guys সবাইকে আমরা concrete জানি pillars generally যেটা দিয়ে বানানো হয় that's what we call concrete okay so concrete যখন প্রথম বানানো হয় ওর ভিতরে একটা high moisture content থাকে as the concrete dries its properties change a manufacturer of concrete carried out compression testing of cylindrical shapes of concrete using equipment shown. Equipment লাগবে না তোমার. The diagram shows stress strain graph up to the fracture point. For concrete sample 2 days, একটা হলো 2 দিনের জন্য আর একটা হলো 28 দিনের জন্য. আবারও বলতেছি যে কনক্রিট যখন প্রথম বানানো হয় when it's first made তখন কিন্তু ওর ভিতরে ময়েশ্চার থাকে অনেক তারপর যখন ড্রাই করা হয় once it's dried ওর property change হয়ে যায় and you can clearly see যে ওর properties গুলো এখানে কিভাবে change হয়ে গেল now tell me guys as the concrete dries its Young modulus increases show that the value for the Young modulus of concrete after it has dried is at least কত টাইমস গ্রেটার বলছে 1.3 টাইমস গ্রেটার গাইস এটা আমি কিভাবে সলভ করব এনি আইডিয়াস গাইস how exactly am I going to solve it কোনো কনভার্ট করা লাগবে না এতটুকু বলে দিচ্ছি everyone can you please run it by me তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে এই কোশ্চেনটা তুমি এক্স্যাক্টলি কিভাবে সলভ করবা anyone guys no ideas বাবারে কিছু তো বলো এতগুলা কঠিন কোশ্চেন দেখলাম this part is pretty easy স্যার দুইটাই বের করবো তারপর দেখাবো কি বের 2 করবা days আর 28 days Young modulus হ্যাঁ Young modulus of course বের করতে হবে 28 days এর জন্য Young modulus বের করবা 2 days এর জন্য Young modulus বের করবা বাট কি গ্রাফ একটু খেয়াল করে দেখো this is a stress strain graph now you tell me stress strain গ্রাফের কোন প্রপার্টিটা আমাকে gradient of course আর gradient নেওয়ার সময় what do I have to ensure guys কতটুক পার্টের gradient নিব বলতে পারবা কার্ভ পার্টের নাকি স্ট্রেট সেকশনের straight তুমি বলো আমি যদি এখানে বসাই কতটুক জায়গা একদম পারফেক্টলি স্ট্রেট থাকে you tell me you can clearly see it from here কতটুক জায়গা একদম পারফেক্টলি স্ট্রেট এতটুক পর্যন্ত তুমি একদম কনফিডেন্টলি বলতে পারবা পুরোপুরি স্ট্রেট এই গ্রাফটার সবাই কি বুঝতেছো স্যার Yes, একদম sir. টিপ থেকে না নিয়ে যদি মাঝখান থেকে কোথাও নেই তাহলে হয় না কেন দিবা তুমি সবসময় ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করবা গ্রেডিয়েন্ট কখনো অন্য জায়গা থেকে নিতে হয় না সবসময় গ্রেডিয়েন্ট নিতে হয় স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে গ্রেডিয়েন্ট বের করার জন্য বিকজ প্রথম দিকেই তোমার ইয়াং মডুলাসটা কনস্ট্যান্ট থাকে পরে আর কনস্ট্যান্ট থাকে না বুঝছো কি বললাম জি স্যার ওকে তাহলে আমি এই লাইনের গ্রেডিয়েন্ট বের করব আর এই লাইনের গ্রেডিয়েন্ট বের করব বের করলেই তারপরে কোন গ্রাফটা স্টিপার মনে হয় উপরেরটা নাকি নিচেরটা বলতে পারবা 28 ডেজ এরটা নাকি 2 ডেজ এরটা হোয়াট ডু ইউ থিংক তাড়াতাড়ি 28 days 28 ডেজ স্টিপার তার মানে এই ইয়াং মডুলাসের ভ্যালু হবে বেশি এর ইয়াং মডুলাসের ভ্যালু হবে কম এই ভ্যালুটাকে এই ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড করে দিবা
and you'll have your answer. দেখবা যে 1.3 সামথিং আসবে। এটা কি নিজে করতে পারবা এবার সবাই? এভরিওয়ান গাইস, এটা কি নিজে করতে পারবা এখন? Yes, sir. ওকে ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। এটা আমি আপলোডিং দিস, প্লিজ কমপ্লিট করে রাখো। আমি সবারটা একটু দেখবো নেক্সট ক্লাসে। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।